So in today's practical of clinical examination of sensory system, we have to assess that different functions of the sensory aspect. It includes sense of touch, sense of pain, sense of temperature, sense of vibration, sense of two-point discrimination, sense of stereognosis, and static and kinetic movement of the body, that is the proprioception. Step by step we will go for these different steps. So first we will see about the touch sensation. By taking the cotton swab, we have to make it slightly pointed by this way. Then we have to gently touch this cotton to any particular place, starting from the upper part of the body to the lower part of the body, and for every time we have to check it for same dermatome. Instruction that we give to the subject are always definitely we require local language. So being a person speak Marathi, I will have to give instructions to the subject in Marathi. Okay. मामा आपल्याला सेन्स ऑफ टच हे प्रॅक्टिकल करायचं आहे. तर ह्या प्रॅक्टिकलसाठी आपण कॉटन अशा प्रकारे तुम्हाला टच करणार. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला टच झाल्यानंतर हे प्रॅक्टिकल आपल्याला डोळे बंद करून करायचं आहे. हे प्रॅक्टिकल करताना डोळे बंद असताना तुम्हाला टच झाल्यानंतर तुम्ही हो म्हणायचं किंवा बोट वरती करायचं. ओके. हां, आता डोळे बंद करून घ्या. टच झाल्यानंतर काय करायचं लक्षात आलं, बोट वरती करायचं किंवा हो म्हणायचं. ओके. हां, समोर बघा तुम्ही आता. डोळे बंद करा. वरती कर. पॅन्ट वरती थोडीशी. झाला टच. ओके. So this is the testing of sense of touch. We have to see it for different places, and by touching by the cotton, it is a light touch. So fine touch sensation, as we know, it is carried by the dorsal column system, and it is from the lower part. It is transmitted by the medial, and from the upper body part in the dorsal column system, it is transmitted by the lateral part of the dorsal column system. After this sense of touch, we have to see about the tactile localization. In the tactile localization, blindfolded subject will tell us after giving instruction that where touch is applied. Okay. So I will have to first give instruction to the subject. मामा तुम्हाला डोळे बंद केल्यानंतर टच कुठं झाला हे तुम्हाला बोटाने दाखवायचं आहे. ओके. डोळे बंद करायचं, मी टच करणार आणि तुम्ही समजा इथं टच केलं तर तुम्ही बोटाने असं दाखवायचं आहे की इथं मला टच झाला. इथं टच केल्यानंतर बोटाने असं दाखवायचं इथं टच झाला. ओके. लक्षात आलं. हां, डोळे बंद करून घ्या. समोर बघा. हां, टच कुठं होईल ते मला बोटाने दाखवा. डोळे बंद करून घ्या. हां, बरोबर. ओके. ओके, व्हेरी गुड. ओके. ओके. Okay. Okay. Very good. So this is the tactile localization. Tactile localization means it is the place where touch is appreciated or touch is applied. It is identified by closed eyes. That's why this is a precise function transmitted by the epigenetic sensation, and it is definitely transferred by the dorsal column medial lemniscal system. Okay. Then second test we have to see about the two-point discrimination. So first we have seen just touch, then touch localization, and third step in the touch sensation is the tactile discrimination. In this tactile discrimination, as we have discussed in the beginning, we require this very simple instrument called as compass aesthesiometer. This compass aesthesiometer is having the screw for adjusting the distance between these 2 points. By this way, by adjusting this screw, we have to increase the distance between these 2 points, and up to how much distance it is there, marking is there on this curvature. So
this is the distance, for example, it is near about 20 mm. Okay, so by this way we can find out this tactile discrimination, or also called as a 2-point discrimination. That means, what is meaning of 2-point discrimination? When we apply two stimuli at a time with minimal distance, whether subject is able to distinguish it as a two stimuli, that is called as tactile discrimination. It is important that minimal stimulus, if we take this distance, or if we minimize this distance at one particular place, if we place these two points at a portion where sensitivity is less, for example back of the person, at that receptors location, number of receptors are less, and that's why these 2 points one person cannot identify as two separate stimuli. Okay, so here when the part is less sensitive, we require more distance for 2-point discrimination. When the part is sensitive, like tip of the finger or lips or tongue, where number of receptors are more, part is more sensitive, and that's why less distance will also be discriminated as 2 points. Okay, so this is called as 2-point discrimination. Now we have to instruct the subject. मामा हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याला आपण कंपास अस्टेसिओमीटर म्हणतो. याच्यामध्ये आपल्याला डिस्टन्स ॲडजस्ट करून हे तुमच्या स्किनवरती असं ठेवलं जाईल. ओके, तर डोळे बंद करून तुम्हाला ओळखायचं आहे की हे 2 पॉईंट आहे की 1 पॉईंट आहे. लक्षात येईल. आता हे 2 पॉईंट आहे. समजा तुम्ही डोळे बंद केले. ओके, डोळे बंद करा. मी 1 पॉईंट ठेवतो की 2 पॉईंट ठेवतो हे तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके, हां, आता किती 1 पॉईंट होता की 2 पॉईंट होते? 1. आता 2. तो 1 पॉईंट आपल्याला फील होत असेल तर 1 म्हणायचं, आणि 2 पॉईंट फील होत असेल तर 2 म्हणायचं. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल हॅव टू टेस्ट इट ऑन टू दी आर्म बाय दिस वे. नाउ डोळे बंद करायचे तुम्हाला. पहिल्यांदा फर्स्ट वी हॅव टू मेंटेन दी मोर डिस्टन्स इन दिस, अँड देन प्रोग्रेसिवली वी विल हॅव टू डिक्रीज दी डिस्टन्स. ओके, हां, डोळे बंद करा. आता 2 स्टिम्युलस आहे की 1 आहे? 2. ओके, गुड, व्हेरी गुड. आता 1 नक्की? 2 नाही आहे? ओके, 1च आहे. ओके, so this is the distance near about 10 mm where person or the subject is telling that it is the one single stimulation. That means if we increase the distance, 2 point will be discriminated, and this is the discrimination or discriminative function of the touch, or it is also called as tactile discrimination. Then we have to see about the pressure. Pressure is sustained touch. Pressure is generally called as sustained touch. We have to use the blunt portion for applying the pressure, and we have to instruct the subject to tell about or how to conduct the test and what subject need to tell us. Okay, मी आता स्किनवरती प्रेशर अप्लाय करणार आहे. तर ते प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला प्रेस झालं की नाही हे सांगायचं. ओके, ठीक. डोळे बंद करा, समोर बघा. प्रेस झाल्यानंतर सांगा झालं. हो, झालं. ओके, ओके. म्हणजे टच होत आहे की दाबलं जात आहे? टच होत आहे की दाबलं जात आहे? टच दाबलं जात आहे ना? हो. प्रेशर होत आहे ना? हो. ओके, ठीक. सो दिस इज द टेस्टिंग ऑफ सेन्स ऑफ प्रेशर, or testing the pressure sensation. So we have to test it by pressing firmly by the blunt object. Now next is the pen. We have to test this pen as a superficial pen and the deep pen. A superficial pen is tested by the paper pin. We have to slightly prick the skin portion which initially arises pen. We have to take care of there should not be pricking by the pin when we apply the pressure or producing the pin. So by testing by this paper pin, we will have to see about the cutaneous pin, or also called as a superficial pin. So I have to instruct first to the subject for proper testing.
मी आता बारीकशी पिन टोचणार आहे तुम्हाला. तर ह्या पिन टोचण्यामुळे साधारणतः आपल्याला माहिती आहे की पिन टोचले की वेदना होतात, बरोबर. तर वेदना झाल्यानंतर लगेच बोट वर करायचं आहे. ओके, ही टेस्ट पण आपण डोळे बंद करून करणार आहोत. डोळे बंद करा आणि पिन टोचल्यानंतर मला लगेच बोट वर करून सांगायचं आहे. ओके ओके, वरती थोडा वरती हात करा ते लक्षात घ्या. ओके ओके ओके, गुड. पाय मोकळा करा. गुड. So this is about the superficial or the cutaneous pain. Now deep pain, for deep pain we have to pinch at the muscle tendon, at any particular muscle tendon, for example bicep muscle tendon or say tricep muscle tendon. We have to press it firmly to produce the pain, and subject will tell us that there is pain by pressing this tendon. Accordingly we have to instruct the subject whether pain is there or not, or how pain is produced, that is this important step, and how subject react for that also we have to see. जसं पिन टोचल्यानंतर तुम्हाला पेन झालं, थोडेसे वेदना झाल्या, तसंच मी इथं दाबल्यानंतर साधारणतः या मसल टेंडनचा जो पार्ट आहे इथं दाबल्यानंतर पेन होईल किंवा त्रास होईल थोडासा, तर तुम्हाला बोटवरती करायचे त्रास झाल्यानंतर. ओके, डोळे बंद ठेवा. त्रास झाल्यानंतर बोटवर करा. हात वरती गेला तर चालेल थोडासा, म्हणजे लक्षात येईल. ओके, व्हेरी गुड. ओके, so by this way we have to test it for the deep pain. So here in pain we have to test for superficial pain and the deep pain. Then we have to see about the joint sense or the sense of proprioceptive aspect. Here we have to test it for 2 points, one for the static proprioceptive aspect and the kinesthetic proprioceptive aspect. In the static one we have to just see the position of joint, appreciation of position of joint in the steady position is tested. For that purpose a test which is conducted is that we have to take any limb, for example we have to rotate it in the visible angle, and by leaving it in any particular position we have to ask the subject to bring the another limb in the same position. Okay, so accordingly I have to instruct for the subject. ही टेस्ट आपण अशी करणार आहे की आपला हात कुठल्या पोझिशनला आहे हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. तर डोळे बंद करायचे. डोळे बंद केल्यानंतर आपल्याला हात कुठं आहे हे साधारणतः दिसणार नाही, त्याच्यामुळे तो डोळे बंद करून आपल्याला सांगता आला पाहिजे की तो कुठं आहे. मग तो कुठं आहे हे सांगण्यासाठी काय करायचं, समजा हा हात असा असेल तर तुम्हाला दुसरा हात त्या पोझिशनला न्यायचा आहे. समजा माझा हात असा असेल तर दुसरा हात तुम्हाला त्या पोझिशनला न्यायचा आहे, ज्याच्यामुळे मला लक्षात येईल की तुम्हाला ती हाताची पोझिशन समजते, बरोबर. ओके, डोळे बंद करा आता. हां, हात थोडासा फिरून इकडे तिकडे फिरून मी असं सोडतोय. ओके, ह्याच पोझिशनला तुम्ही दुसरा हात आणा. व्हेरी गुड. सो दिस इज दी ओके, थँक्यू. दिस इज दी appreciation of position by moving the joints. Now in the kinesthetic sensation means movement of joint when takes place, what type of movement is there that should be appreciated by the subject. Then how it is tested? See, for example, by proper holding of the fingers of these toes, we have to move the great toe by this way. Light holding by this is there, and by moving to any direction by pressing either it up or down we have to ask it for the subject. तर आता लक्षात घ्या तुम्ही की मी हे पकडतोय. आता हे बोट पकडून ठेवल्यानंतर तुमच्या अंगठ्याची पोझिशन खाली आहे की वर आहे ही तुम्ही मला सांगायची. डोळे बंद करा. हां, आता अंगठा खाली की वरती आहे? खाली. खाली. ओके, आता सरळ. हां, आता वरती. ओके, so this is the way for telling the position of extremities. By same way one can conduct it in hand also. By holding firmly other fingers we have to move the thumb, and accordingly we have to ask to the subject to tell the position. हां, आता अंगठा खाली आहे की वरती? खाली. हां, आता वरती. ओके, व्हेरी गुड.
So we have to test it for both of the sides. आता खाली, आता वरती. okay. Then by holding this rest of the toes we have to see the movement of great toe. आता कुठे आहे? वरती. आता खाली. खाली. Okay, very good. ठीक आहे. So this is about the proprioceptive sense. Then about the vibration sense. In the vibration sense, we have to take tuning fork of low frequency. Then we have to vibrate that tuning fork, and that base of the vibrating tuning fork, we have to put it onto the bony prominence. For example, mastered process. For example, olecranon process. Then for example, tibial portion. Then malleoli. By this way, when we put the vibrating tuning fork onto the bony prominence, we have to ask to subject whether vibrations are feeling or not. Okay, तर इन्स्ट्रक्शन्स याच्यामध्ये आपल्याला असे द्यायचे की हे ट्युनिंग फोर्क मी व्हायब्रेट करतोय, त्याचा गुण आवाज तुम्हाला येईल. तुमच्या साधारणतः जो हाडाचा पोर्शन वरती आलेला असतो, साधारणतः इथे किंवा इथे ठेवल्यानंतर ते तुम्हाला जाणवेल. ओके, so I am putting this onto the mastered processes of the subject, and subject will raise the hand when subject is feeling about the vibrations. जेव्हा हे व्हायब्रेशन जाणवतील तेव्हा तुम्ही बोट वरती करायचे. ओके, डोळे बंद ठेवायचे. ओके, व्हेरी गुड. ओके, गुड. Then on to the shift of tibia. जाणवत आहे ना? हो. ओके. हो. ओके. हो. तुम्ही अगोदरच बोट वरती केलं, ते लावल्यानंतर बोट वरती